turi ku kigo cy'indege mpuzamahanga i Kanombe aho tuje kwakira ikipe ya APR Basketball Club ivuye Pretoria muri Afrika y'Epfo mu mikino ya BAL ya 2025 naho bavanye amateka kubera ko ibaye ikipe ya mbere hagaye u Rwanda muri irushanwa nyafrika rya basketball itahanye umwanya wa gatatu. Patrice mu 2021 yagitahanye umwanya wa kane, byabereye Kigali ari kuri ubwo ikipe ya APR koza amateka ivanayo umwanya wa gatatu. Twaganira rero n'abantu batandukanye muri ikipe ari mu mutoza mukuru James May Jr atubwira experience yavanye muri irushanwa, atubwira ati na amateka asobanura umugabo nka Sam Vincent wari umwungirije wahoze ari umutoza MBB gusa bakaza kuviramo muri Night Conference APR katumwongeraho imikino ya playoffs. Aravuga ati umugabo wongeyemo experience cyangwa se inararibonye muri ikipe bizana kubafasha. Asobanura ku mateka bakoreye hari, aravuga ati kwesheje udigo twese dushoboka to gutsinda amanota menshi, two gutsinda amanota menshi mu mukino, gutsinda amanota atatu menshi mu mukino. Avuga udigo twinshi bakoreye muri iri rushanwa nkuko arivuze muri buze kubyumva mu kanya mu kiganiro. Bwana kandi n'abakinnyi nka captain William Robens akubwira ko bavanye byishimo kandi bavanye imbaraga, nkuko n'umutoza James May Jr yongeye kubigaruka avuga ko bavanye imbaraga na experience bigiye kubafasha kongera kwitwara neza muri shampiyona, dore ko haburi iminsi 5 gusa kugira ngo imikino kamarampaka cyangwa se playoffs ya shampiyona itangira hano i Kigali. Babone kandi nanshobozwa byose n'umukiza Jean Jacques ndetse na Noel Obadaya batubwira ku cyo bisobanuye irushanwa nk'iri ngiri kuri nshobozwa we wakinaga BAL ya gatanu ama edition yose ko 5 yarayakinnye. Ratubwira icyo bisobanuye kuri we nk'umukinnyi wakinyira irushanwa kuri inshuro na APR no bakaza gutana umwanya mwizushije ayandi manota bagendaga bavana cyangwa se indi myanya bagendaga bavana muri irushanwa mu myaka ashize, yabari kumwe na Reg, yabari kumwe na Patriots ndetse na APR ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2024. Tubumva ibyo basobanuye byose. Iyi ni BNB Kigali mujye kure. You made history, your first Rwandan team to finish third at BAL. What does that mean for you? I think it means a lot. It means a lot for the country too. You know, not qualifying last season, and making this big step, big leap. I feel like it's very important. I'm proud of the team, and I hope all Rwanda's proud too. How do you rate your team's overall performance? Do you think you've overachieved, underachieved? What do you make of it? For me, we always want to win the whole thing, but I think we had a great team. And we had some great additions. I feel like it was all around just a good season. So I don't think we under or overachieved. I feel like we did what we were supposed to do, and we just fell a little short, not winning the championship. Could we expect to see you in the playoffs, local league? We'll see. We'll see. Yeah, we'll see. All right, for sure. The history means big, but you know we're not done. I think. You know, we want to make more, you know, for the club, for the country. So yeah, but we're happy. Yeah, we're happy. You have less than a week to prepare for the local leagues playoffs. Yeah, let us rest today, maybe tomorrow too, and after we go back to practice here for sure to get ready for the playoff. Yeah, thank you, bro. Coach, you made history, the first Rwandan team to finish third at BAL. What does that mean, first of all? It means a ton for us. You know, we set a goal back in December, really even before that, on wanting to be able to finish and be able to make a statement. Unfortunately, we didn't bring home the championship, but I still think we made the country proud, and I think we made a huge step from last season. Before the playoffs, you made some adjustments, even the technical stuff. Man like Sam Vincent, what did he bring to the team? He just brought a little bit more of experience. You know, we have younger coaches, and going into a tournament like this, you want to give yourself the best possible chance. He's a guy that brought some experience, helped our other guys learn a little bit, and you know, brought a little bit more voice and energy and stuff to the practice and some of the stuff we wanted to do on defense. So I think he helped a lot, definitely. Yes, you're talking about you making history, but how would you rate your performance overall, like in the BAL? Do you think you've achieved, you underachieved? How do you rate it? I think we did very, very well. I think we squeezed every drop out of the lemon that we could. Made some mistakes in that game against Tripoli. We don't make those mistakes. A lot of them just kind of down the stretch as a team overall. If we don't do that, I think we finish well. But for the numbers, we set our minds on some targets and stuff that we needed to fix from last season. We were 11th in offense last season. This year we finished first in offense, and actually the best, highest rated offense in all of BAL history overall for a team.
Defense last year, I think we were in 5th. We finished 3rd in defense this year. Yeah. We made a lot of gains analytically through efficiency and everything like that we need to do. So the product is there, the track record is there, the numbers are there. Again, we just made some mistakes. We get past that game, I believe the championship would have been ours, but we didn't. So, we're happy to bring home 3rd place. And tell me personally, this was your first day as a coach. What did you learn from it? Learned a lot, just dealing with injuries and, we had a lot of injuries, a lot of ups and downs, a lot of changing of players. I think going in a tournament like this, you want to be as consistent as possible. For example, I think Tripoli was a team that was consistent. They didn't make a lot of changes. Unfortunately, we had to make changes, but we had a lot going on. So definitely trying to put ourselves in a position where we could be more stable as a group is something. Trying to find different ways to bounce back from some of the mistakes we made. We compounded mistakes too many times through the tournament. But again, we also lost a lot of players the week before the tournament, lost players throughout the tournament, throughout the games and everything like that. So just trying to find a way to get some consistency. And then I thought some other teams did a lot of changing of defenses, a lot of switching of defenses that is something that something we could try in the future. We're a little bit more of a consistency built team. But every now and then you have to throw a lot more junk at people. And maybe in some moments it could have been valuable for us. So that's something we have to look at as well. If you had to pick, what would be your best highlights from this BA edition? I think overall, like I said, we that last game was incredible. Most points in a half, most points in a game, most threes as a team, most threes in an individual. Again, first team from Rwanda to be on the podium, first team from East Africa to be on the podium, #1 offensive efficiency all time in the BAL, 2 players on the all defensive team, a defensive player of the year, first team player of the year. I mean, all of it for me was a highlight because I think we checked a lot of boxes. We did a lot of stuff that no team has done as far as just recognition. So, we just want to build on that. That's something we have to really embrace, but not take for granted going into next season. You only have less than a week to prepare for the local leagues playoffs. What are you going to do to move on from what happened at BA and go again for the next assignment? The first thing is just adapting, especially with our roster, right? Because we don't have all of the same imports, so things move in that way. We have players here that need to get on the court immediately tomorrow. Very, very good players that are very important for us going into the playoffs. And these teams are competitive. I don't expect it to be any less competitive in the BAL. I think, Patriots, of course, in the first series is always going to be tough. Reg and UGB has shown that they're of a level as well. And even if Tigers would have made it, right, they were tough. So can't take it for granted. We're going to regroup. Already been working, we're a staff that never stops working. So we've already been working on those adjustments and we'll hit the court tomorrow morning. Final one, could you expect to see some new additions on the team in the upcoming playoffs? You mean this upcoming week? Yeah. No, I don't foresee too many changes. We don't have that many changes left. There's rules in place for stuff like that. No, I mean maybe shift a little bit in strategy according to our personnel, and that's about it. Joza muvuye Pretoria aho mwakoreye amateka mu ikipe y'u Rwanda ya mbere tanyuma ya gatatu muri BAL bivuze iki? Ni ikintu cyiza n'indi ntambwe nko ku ikipe yo mu gihugu kuba twaba gatatu. Bwa mbere twagakiye ku mwanya wa 4 kuri twebwe ni ibintu byiza twa kubuta dufite amahirwe kuzaba aba mbere cyangwa kuba ba kabiri. Hayi nk'umukinnyi iyi ni BAL ya gatanu, BAL zose Patriots, Reg inshuro ebyiri, Apels inshuro ebyiri zose wari urimo. Iyi ngiyi yari itandukanye n'izo zose. Iyi ngiyi yari itandukanye, hajemo abakinnyi bashyashya bari yongeye umubare w'abakinnyi bituma na n'irushanwa rikomera. Umva abakinnyi bariyongereye binatuma n'abaforeigners cyangwa se abarukuno baba bakeya. Muri make ahantu byari bitandukanye nk'umuntu wakinnye izindi bare, ingi yari ikomeye cyane kuko hagiye habamo n'amagame mutakeka ko yagenda uko yagenze bikarangira ikagenze. Niyo kipe nziza wakiniye mu z'u Rwanda muri BAL? Urebye ntabwo nawe compare ariko nabonaga ubu twari dukomeye kwa. Hanyuma ku giti cyawe no muri imikino wongeye kubona indi minota myinshi muri APR bitandukanye uko byari byagenze mbere, n'imbaraga zawe hahindutse iki? Waruvuze nkayo nk'umukinnyi ku giti cyawe wongeye kubona indi minota myinshi mu gukina mu kibuga muri izo rotation umutoza yakoraga, hahindutse iki n'imbaraga zawe?
kuri icyo ngicyo cy'umwanya wo gukina iminota nabonye ko cyahindutse ahubwo nakinaga myinshi imbere ariko niyo mwagize ikipe mw'ibare ntabwo navuga ko ari myinshi sorry ntabwo nguganduje ariko iminota nagiye nyina bare zashize zitandukanye niyo nakinnye ahubwo ntabwo ari myinshi muri APR kubera ko ubushize umutoza aratandukanye kandi arumva nicyo cyiza gihari sinyeka ko ari mwaka ushize kugira amahirwe yo gukina nk'iminota nakinnye ariko umutoza ni mwiza dufite ikipe y'abahanga nawe urareba ukabura ukuntu uri umukinnyi wabatoza wabasimbuza ariko ari yanje tugakina muri make umwaka byari byiza kuri njye iminota yariyongereye umutoza aranyumva n'umuntu wumva umutoza mwiza muri make nk'umukinnyi wahoze akina amakipe amugendera muri Reg muri Patriots kugira igihe wisanga uri muri situation yo kubura umwanya n'umuntu ukina ntago bituma feelinga low usubira inyuma cyangwa bigatuma basigabanyuka ntabwo bituma nsubira inyuma nyine ngiye ngumbwije ukuri nibwo nkora cyane tu kuko mbona ndagerageza nje mu kibuga umusaruro ariko iyi minota iri kugabanyuka ntabwo bisubiza inyuma ahubwo nibwo nkora cyane tu nkajya nkora n'ibindi umutoza atakeka kugira ngo iminota yiyongere mentally ntabwo bisubiza inyuma ahubwo bimuranga motivation ko turi abakinnyi ejo umufana aravuga ejo ko ushaka gutuka rero ugiye bigendeyeho ejo bikarangira utabonye iminota bigiye bigendeyeho ntabwo watera imbere ku giti cyanjye iminota yabaye mikeya negera umutoza bamubaza ibyo ari gukora neza ubundi agakora indi myitozo myinshi kurushaho nakoraga harabura iminsi itageze no kuri 5 kugira ngo playoffs zitangire za shampiyona muziteguye gute mwatangiye kuzitekereza twatangiye cyane kuko nk'uko natangiye mbivuga twabaye aba gatatu dushaka kugerageza turebe ko twasubirayo wenda ubutashobora kuba aba mbere birashoboka nk'uko byashobokaga playoffs mu minsi mikeya ab'inkwakuzi batangiye gukora imyitozo abavuye bazikoze turiteguye na experience tuvanye hariya turebe ko wenda playoffs zizatugora cyane nk'umukinnyi gutsinda cyangwa gutsindwa ibe nk'ibi ngibi noneho nk'ibyiza kugira ngo ubyivane mu mutwe utangire utekereze assignment ikurikiye bigusaba igihe kingana iki bigusaba iki hari igihe bitinda ariko uwo mujinya niwo njyana mu myitozo ntabwo na presiza ariko iyo ndi kumwe n'abantu nishimanye igihe bitabigiraho twaba aba gatatu twazana tutaheze of course ugomba kwishima kuko iyo uteye imbere ugomba kwishima ariko uko biba bimeze umukunzi wa APR ikintu namwizeza umukunzi wa basketball ndamwizeza ko APR iratwara playoffs ariko itagetinga BAL kuko urwego tumaze kubona nibyo tuvuyemo brother basket iraryoshye sport iraryoshye South Africa twazize amateka Senegal nubwo twavuyemo tutakinye na playoffs twazize amateka ariko nka APR na directeur technique wa APR turakina tukanakora bya bindi u Rwanda rusabwa cyangwa se byizana baratubwira ngo na equipe yatwaye igikombe ntabwo yatubaniye nkuko APR yatubaniye so visit Rwanda always